Juma Makwaba Sumjefia Peace 104.3 Yana wasugusu awuti braso sense mo yensa kan no se mufa age bre wanso no so fe coffee kon ye de be sum wo se nwure no si aka se bo na me ka mu sense mu se twa no ho neat 100.9 okay 101.7 ye nyina na shepa se nkran abeka junction ena ye sum wo de afiri kopie mu e wasante mantem a ye nuanom hello 101.5 ukrakasebwe mu radio stations in the Dosso Papa Ghana and Amonone Facebook no so etwegu ho no live na eye 104.3 peace ubenya bia hwe comment so betimi dia tumbere pom ya gibre na ya kenkan e dia ma wo ewo anwumre no nsi akasebo yi eso na ensem bia ebetodwa ewo kasebo yi so ebi enie Pentecost asafo mpanifo e dia de srede ekọ e dia ma Ghana fo se bronya bre ye hunu se yakonya kese ye mfa ntena se ye mbu nkompon kwan hwe yechi Baby asinto ba ye na o ma ne chechiri amfa ne tuma pam famfira no na afa enye nsiesie se na be na ye ku yanimu yi o ma ga na be fa ne tuma pa e die fra na ene de ye bronya so kopie mu wa asante mantemu e Christopher di bronya ne pa amana ye fe na bronya de yi na GPRT yuko no won fa wo se hwebe kwai e de ade de akode ama hyenkafo so won hwe hu ni sei kan kwanhia obebra no ase Christ Apostolic Church International so akwa ya do yesronko ediama yenuamu a omo ne duafie e wonsa won prison. Weye ne nsem bi betodwa ewo kasebo yi emu na senya premto bre kasebo mu ye edemo amo ne nsem bi etodwa afi no mu nyina ne ehwam na editie na yabɔ ne bede na yedi yaba besom na premto bre kasebo mu no nsem bi etodwa opepon busumi mu no yedi besom wogefo busumi mu nso yedi besom anwumre ye bebɔ wuramu ewo benim busumi mu na oforiso busumi mu na nsem bi etodwa ne ehwam editie esefata se wo so kyere wadwen fa ho no na wa kyere wadwen edi afa ho we ni kasebo anwumre ye de ba besom wo ewo December bosume ne dai toso aduonu mbronya dasurunkwin chese kasebo special na chese ye de ba besom wo na kasebo mu aseda ye de kwama Osons chemist omonomode Osons garlic capsules abedwaso a ebo apomuden ensem afi MTN also we dey for you everywhere you go. High Sense Ghana Mr. Wasa wo pe electronic appliance page na na so e wo fie wo officer na ba bia wo bia High Sense Ghana ne bo no deda from bronyai o matetu so say say bia wo pe fridge o pe air condition TV gas cooker electric cooker washing machine smartphone sound system rice cooker blender ene nkeka ho a High Sense Ghana number no 0302 550 000 0302 550 000 and afen so Dolphin roofing system or say wo penchen sen papa bo wo dan so a Dolphin okoho no mu omo de nhema pebia ba omo si roof now pay later ye de nchense ne beba wakwa akobo dan ne so na watua no kakra na afen so no ombema wo afe konfie miensa ntem na watimi ede etua ni nyina kama na omo ne Society General Ghana na aka bomu a omo san hye aba eba beboa adehye enti aya no afre Dolphin ewo 0543 661 716 adna say 0243 232 818 ne krakra no 0308 040096 ometria kwan ewo East Legon omoban Trinity Theological Seminary no eho pe afe yanko budget cash and carry omo no the Blue Jeans energy drink abedwa so Blue Jeans de yenim no free tete ahodi nro ewom enti no wo pe bibia no mabetimi ama wani wo energy no emu etimi akenyan a Blue Jeans energy drink vitamins wom nutrients awodo no ewom pa aya no wa frɛ mo ewo 0208 128 190 0208 128 190 and I say 0550 01 0000 0550 01 0000 afe ye call Raoul's Pharmaceuticals na omo de High Lady Virgin Feminine Wash aba enti Ghana May munsiesie mo ho obesiesie ho nso a High Lady Virgin Feminine Wash omo san so ewo High Lady Virgin mixture eno so no fichukom how bia wa so no
wonum bia ebesiesie oyi hɔ ne na afiri hɔnom ama watimi aye obesima aya no wa fresh open dodo mu atu a ɛwɔ 0248 707 270 0248 70270 ana 0200887088 0200887088. Yawa this way chocolate drink. Yawa special ice mineral water and any drinks assault no best point savings and loans. Best assurance you too need fufunita benkwine. Aya no apebi omuno maso yasnia yede kase boy eba. I can come for you me. Sadat Mohammed Mene. Abna beyi nyano. Afin semno munchiremu enye. Pentecost asafo one fan ewo takrade eye new takrade assembly and the Christmas convention asese so de ama asafo ne ma na dwumede ase no na area head Apostle Sylvester Ahin Wokasa ede to Ghana fo nyina nim say bronya brei eye da so nko Kristo Yesu na wo ye de ehye ho fa na nya Ghana nkoko wiasafo na nyina eye da so nko ye hye ho fa na eye afofidan so na yemfo sa afofidan so nko so na wo man Ghana yentena se yembu nkompon hwe yechi anamonto ahodo edugu apono so na mbo o man Ghana mpuntuo ne nkanko yensesa Yesu ne yaban fa mfiri ho se ne be na o man no ebetimi enya na pa bi na etumi agina so opanyin kiremu say o man Ghana na yakọ abatuo ni makoto abade yi akandifo wana ebisi na namu won ase badwafie opanyin so obada o man Ghana no so mampanyini ya wie afetirimu pobi da nipa bitirimu sa asemesi menene ni amanyuko baako entimi hu no ase bi mpledu asa no de ne so aboa de bi ni wiase wo chem sese de sa su ni aban ne ti no o man Ghana mo emwa emo man no emfa ne ntoma pa emfa mfira opanyin tirem sese kabi ma menka bi ne yesi de be yadwuma na se kabi ma menka bi ne yeti ase enko ade a ene yenhwe hu no se amanyuko a medon ene amanyuko a wodon no se enya amanyuko baako na se bi mpledu ase no nche se ya atamfo se ye ne se betimi aboma mpuntuo ne nkanko my Ghana ye hwe ni mo no yetumi aduru hu serve man back to God. It is our bronya yi me bompaye na masam ne se anuanom yenka ye humu Ghana yenka ye humu at long last ya to abawi nyame amaye nya obedi o man yi so yemfa party sem entunchen na se ye nyina nsoro se nipa baako nyansa adwene akoma obi awo no se be ya ye man Ghana be yi no ye nyina nsoro brand na ye moa ma ye man Ghana enkoso eno akire no na Apostle Sylvester Ahin wo side to Ghana fo nyina nim say bronya de yenhwe hu ni say eye da soronko e de ma Christopher pa eno nti no ye nuanom abusua namfofo yemfa ye ho ne ye ho bone yemfa mfiri ye ho na entimi mboa se ne be na Christo su ene bote enti Christo ba asase so no ebetimi awie peyo Yesu awo a wo no maya ye kai emfa nkabom emre abusua oman eni nipa nyina esese eboa kai bom ye kai Yesu awo a e kai nyame a ode ne ba mayen na e ka osoro ene asase ebom abofo no se anuonyam wo soro manyankopon afei asumdue aba asase. Apostle Sylvester Ahin openyini wo ye area head Edema Church of Pentecost ewo takrade and wodi ensemui etudwa apia dankwa Rock FM na manibo enie na ene ye bronya day so kopie mu ewo asante mantemu Christopher edidei amana ye fe papa enya simkuma ene ensori ahodo na kopie mu adodo na afa wo ho kama ekopie mu wo honom egi nyamesem ena afa nso nyomto ekoso ni nyina no egina Yesu Kristo awoda ene ye de ye enkaye asofo bebre na akasa yo mu kire mu se ene day no eye da sonko ema Christopher pa esanse day ena ye wo ajenkwa Yesu Kristo anyankopon eyi no ema ye na omosesa omrei mu na wose ye hwe na ye yi odo edi ede kire afoforo na afenso Kristofo die nyankopon ebeye ma ye ni enti aye wo no ma ye nyina no ye de beye adwuma amasa edei etimi awie peye ye nananom ena chire se nyamia da woroma ye da nyamia se bronya bre mu aye kai Kristo be ye honam betra ye mu be che nyamia kwai de bone be che na ye maye nyina ye tirinkwa bronya eye nkabomu eye goodwill eye bone fafre de bone che to bia nya basabasa ye no nti nyame enhira ye no magana enye krabe he enhye nyamia no nyam edu Christmas is a time to show love onyankopon
Nyankopon odo yen or the by Jesus Christo or the yen. It's a season of love. Let us show love to the orphans, the poor and the needy. And yes, when yana kakraka ansana with me ama kitwo bia ensa. Enne eye edasonko ewo Kristo sum abakosim eye bra Kristo Yesu ye na genkwa no oba wiase na onam so ede babagie yenkwa. Ene nti se ka se bronya bra enye a time for merry making kwa but eye time ye de adwendwen ye Kristo Yesu bo oba wiase botaye nti oba ye onipa nkwa je nti oba ye na eye bra se wonim Jesus a ohwehwe no because ehia se yehu no na yehu ni yie na yenye ni daso a wode ba ye eno achi na Christopher enenso mokwa sorry wasantemante mu nso de nsem sei to yenim Bronya ye di no se ye bie ye nsem ye de ye hu nyina ba aforiye na afesu bibi kakra enhye wo fie na wonko a wonidi bibi kakra obenya no kire won nsem nema obi soso ensere nti bronya no eno ano na ne message ene ye papa de mai in the Christian calendar se ne nyina ye nim ene ne ye wo agenkwa no nti ye bai se ye ba besom if we say ya wo agenkwa ne de amaye pacho bibi kakra me wo kan ne se omu se ene ye bronya da be ne no as Christians kakra me kan ne se ene ne nye time ese so kwotena abonten e de wa bra bokoye de opebia dwendwen asem ne ho na fa wani tu so se ya be wo agenkwa bi e de amaye Any eye Christopher ena santimante mu omoko asori bronya day GPRT ko ni etwanity a efro mo Ghana Private Road and Transport Union bom eni etwanity a efro ni GPRT na ekoi won fa ewo se hwebekwa penyina wo de wona no setete ni eni chairman kwabena ebu openyini eni ahyenkafo a ewo se hwebekwa edi ehia kasachire ne afutuo wo de mo se ne bronya bre yinti Oko bus stations ahodo ase na nipa si abo apeso ho no enya asem ketwa enya ahyenkafo ko bus na chese omko aso ye pentema kontema bantema befo bia sa kontem ena de kan kwanhia eba ene driver ni wotan ni sti achi a abufo dade gas de na si so ase beye no behu ni sei ye wodade bako ase ho no yefo na abotre dade break no na akwakọ ye den odimirika baba okwakoto nkofo adehye agu openyini gina so ede futuo e ma ahyenkafo sei driver ni papa ene ne awakọ ababeduru asundwe mu enti amerika tente me kontema bantem driver ni na wabre enso se ne sitie bia na opese okodu safa bi ba obesere sei ahyenkafo hwe na sausu ne ban no wontwe ho famfiri ho bronya bosum ye kire no na anya hwe kwa na nkwanchi e beka sesi o magane mu no na ba ku mienu miensa pe ye driver phone say contemporary term de ade a ese oman samle na ebeduna amanfo abodompim omokọ omoba nti se o ye driver ni na se ukudu station na okohu nipa no na wabra mesre se anidi ma wabra menko so omle nso a okọ a boko se be ya betimi de passenger na akwakodu no fie san se ye ne a passenger for no wapam ye no mo sign contract oji obi sika se o de ne ko se wiyo so a o so hwe se o de se nipa be kodu se hwiyoso asomdwim ama nipa na nsa koka na busua ama wonso aba abeto wabusia nti ne mesemi ni dawa fon se ama mo ma ye nhwe se nipa ho na wabrimpa sebe obefo se obeye adwuma na ne kwakra mu no na chairman kwabena ebu esan dia tudwa biem se afi se ne nipa sia ba kurom no se moni ense se ka kire ene oko station sa hodo nipa aboa peso papa ama driver for mu adwuma no aso na so nyina mu no ahweyie eniwom ye hapa de say ka say passengers mabe kwai kulodio mu enko class yanketenkete na ya blanyame esan say ye hwa ye di last market na no dachi na me am hwe nkofo ni edoma eba be kwai kulodio mu na ye say nyankopon ne be kwa man adini yie pa eno da na enye last market kula na me call station na me hwe the way amanfo no musifu ka na enwanwa because eno da 24th and na amanfo bebele na so ye den tu kwan akoka omabusuafo ensa na me call station na me hu edoma na wo station wa na omofo ka na ase no dampo na eye last market e wo se hwebe kwan chairman kwabena ebo openyini ene se hwebe kwai branch chairman edema Ghana Private Road and Transport Union ekono yetwaniti a efrenu GPRTU en wode afutu se koye ede ema ahyenkafo no kwame kontobo aten Lord FM se hwebe kwai na manebo enie
Christ Apostolic Church International abomodin akwa yado yesronko ama yenuanu mo wo neduafie mechrensa won prisons na ejanan bia abefodie nsoso eka ho asafo na nefa bibibia ho kan na omukopie mu wo honom no ena panyi abedie kira wo hwe omuso Madam Patience Bafo Boni Esquire edi asedasronko ekoma Christ Apostolic Church International ewado yesronko mo aba be no mu kyeremu se we ni yade ebeboa pa ama neduafo mo da honom no mahuni di nsem ebetimi akoyi project we to say omo a besra omo a edemu no population no ade a adwaye kakra bi here baby ana dey transit accommodation so aka ho bia na ya transfer obi onyanya adan a ono so betumi atena ha ka ni nyina bo mu a say beboa the hygiene of the place visitors are eba say be on be kra omo beboa ma baby ahano ate ama omo nkonwure mu project ne dey aboa pa prisons they have their doors aban kon to me nyina timpempi na sorry na ya eboa obi kura ho say person obeboa prison so onimu kwan a obefa so aba bronya ya ebe na person ko ya adoye obe bia prison si e baby a obetumi akoye adoye Any eye penny abedi echira wo dance on prisons ano Madam Patience Bafo Boni Esquire na okasa wiye no na National Evangelism Director Emma Christ Apostolic Church International Apostle Prosper Dogbe enso echire mu say de enti omo be ya adoye ni say Nyankopon atro mo say obi bia wonsam wo bia no atene wonsa akire wunua odo mo ka sem be chire yen omo challenges no tie bako from prison to prison beko be bibiara na ne ahia bia na be ya abowo sebio obi nya asem a ofibusua bi mu ofigana ha ya na o kire se betretu kwan be fa so abowo bia. This is the best aspect of the law until because of that and so ye beko be bia ne ahia bia na so kakra isu e wo no be ya abowo na beta Ghana agenda no abomo e nyina peace message ampa abatu no enye politics is a way a contest of ideas say ideas dia ade na nipa bewusa ye pesa asumdwe mra 7th December no obi ankoto aba asumdwe no a National Evangelism Director Ma Christ Apostolic Church International Apostle Prosper Dogbe na Laurentia say wa boaten ene di nsemi ebai ye be gina we so na ya home kasebo no so ye bai be bawramu e wo afi ensem bi etodwa obenimbo so me March ene oforiso bo so me April mu ya bo ne tofa na ye de asomo ye twe ho abasisi ya life food you. Swachilala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Don't happy the life food juice against wood toast, cereal, and even them cool. God we. If you mean a bread and fifi. The moisture fridge man. Happy the life fruit juice. One of what? And you be here. Epe medical relaxing way. So I know when you're. Let's say what a chamado. Happy the life fruit juice. Off and a berry I bring you all day long on fruit juice. I'm happy delight. One different flavors, different size. You number 1 liter. Number from NG 150 and 250 ml. Ebenye healthy life shops on your supermarket. Happy life fruit juice. Loaded with taste. Tune it in. Turn it up. Peace FM. And rip off the knob. Ye mamunya na kwa babiem ye to akase bono so e dia mamoa ye boawremu e wo benimbo so me mekire March ensem bi etodwa nea editie ene ya bone beda ye de eba ababesomo se Ghana fo beka ya afimu ene o man Ghana ye mfa hodie da Independence Day ne toso adusian so no ye hye ho fa e wo Parliamentary krefo no koforidua emu Ghana mampanyina na adodan kwakofo do kasa wase de todwa se ho kire ba Ghana fo so no Ghana yetima firimu afi nti Ghana fo hwe hu ni se yedie e be firidi aka no mu aba. We know the technology is a useful tool that we must embrace to make the electoral process more transparent. But we're very much aware that technology also now makes it possible and easier for the deliberate manipulation and propagation of falsehood to influence public opinion. Ghana mampanyi na adodankwa akufado ene odi ensemu tudwa e wo March bosumi afi emu.
Sanso ena obenimbo sumini munso yamampanyi His Excellency Nanado Danko Ekufuado editu dwa se afia ba yebeto eye December bosomede etosonson wo behwe se asumdue periperi oni bibibia bedemu fine. Tinso yamampanyi esan editu dwa se eye asoyeye ehwe ya ho odenie so no omatutu bibibia kama ama eniema ejina ne naso enunti no enya de adum so ye ni behunu bibiem ewo ye manyimu a wode sa ensemi etu edwa ne krakra mu nso ye mampanyi eskasafa eye gold for oil nhwehye ne ho no otwere mu se eye ade ba ko ebeboa pa ma omanga na ye gina ye naso esikasemu enti no obibia enyintum na entimi nya adwuma emua ye man Ghana. Between 2012 and early 2017, there was nothing more demoralizing than the phenomenon we called doomsday. It was symptomatic of a dysfunctional system, and it caused widespread depression amongst businesses and households. After that experience, my government was determined that doomsday would not be inflicted upon Ghana and Ghanaians. After that experience, my government was determined that doomsday would not be inflicted upon Ghana and Ghanaians under an MPP government. We ensembie tojwa ewo obenim bosumi no emu na Ghana for bekaya obenim bosumi afimu ene o my Ghana ebobre State of the Nation address in Pinfoken kan ye ewo my Ghana mrase bedwafie na eno akire no ena pinyina wo tiandom kese no wono anso eyense wo maduaji mrase bedwani Urumunyanfo Frank anodom pre okasa de tudwa say ye hu State of the Nation address o maimu a nanso ni agara mampanyi na adodan kwakofo de bekin kan ye die adutwam. Yes, see, I'm ready. We are for Nina. The world is gravitating towards clean energy. Clean energy. Oshe bui power. Oshe kaliu. The amount you want the year in United I'm buying yen share papa. Esi in a day. Yetanichi. Oh, we are not about one district, one factory. Young Crawford, dear. The Akukoba Sacha Kroma be an fair. Urumunyanfo Frank anodom pre ena wodi ensem sei atuja. Na ne kasa echi no so afọ be de echi a wada mabunu ena agudi aso ye na no Urumunyanfo Evans opoku bobie wono so kase wodi tuja se wo hwe nsem a Ghana mampanyine kenkan ye ewo State of the Nation address mu a ampa Ghana ye bobre no enu a eno mampanyina kan ho asemu yi adwetu Ghana nyina ne me hu ene se ne dika panyini kan no kore ne e kire ye ne broni be ka say he was very truthful said ye tie pepe no kan ye me hu ene because o mampanyini kan o man ye ho bambo ho asem o kire de to adi pefe se we aman ya atwa ye ho ahia ebinom akọ ahoyehia bebere entokwasam ho ne abantugo ne ade ho nanso wabɔ ne ho modene ye ama sese Ghana ye wa asomdwe mu a basa sem ne ade bia anya de eni ho Urumunyanfo Evans opoku bobie opanyini eye mabunu ene agudie so afọ abedi ekire ono anso ene yesunafo no ofun bahye bedwani ene wodi ensemu yi etudwa na ne kwakura mu no dwa abosumra hye bedwani Urumunyanfo kwabnamenta kan do kasa di tudwa se wo State of the Nation address o mampanyini kan ya o mampanyini ndi nokre amfa nkyere Ghana fo we there one say your boy panyia no kwedi hu nyeo and the State of the Nation no ayete dia aye nyina aye wu nyese obi wo mu obi ni mu and so we felt so na president be communicating here che Ghana for ahokyera ye wu amamfo nya adwuma here but I say the CBE ajonkalize president ehwe Ghana for nyina anim biam sheme aka che say city na is stable. Urumunyanfo kwabnamenta kando dwabo somra hye bedwani ene wono nso edi sansebo yi no etu dwansem nyina no bededi wa fimu obenimbo sumi emu Sanso ena obenimbo sumi nso eye mampanya bedi etre His Excellency Dr. Mahmoud Baumia to Frankama NPP amanyoko edan ne campaign ne manifesto team no edi na ne campaign team no onimunyamfo oseche mensa bunsu ena na wada no ena campaign team no onimunyamfo dan kwakubotwe edano no kire mu se ekuomienu eba bekọ mo ho abom ahwa ma NPP e breaki 8 no me breaki 8 ne so wo se nkabomu etno montem because it is really a single purpose objective for all. We are going for the 2024 election on December 7th, and we need a combination of everybody. Manifesto committees will come up with the manifesto. The campaign committee will come up with the campaign strategy and execute the campaign. It is very important
that we are making sure that the two committees are being inaugurated jointly. Any man penya be the His Excellency Dr. Mahmoud Baumia to Franca Dema NPP Amanyuku. Na Dr. Alhaji Mahmoud Baumia any NPP Amanyuku no or manifesto done a DHN opinion kokupiemu our Ghana Chamber of Commerce and Industries in Penny for Naso manifesto or cordon the din so at the HM Penny for. Now Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Semina Wuchim say and ne Ghana Numum ya poy and why you asimu and which then you must near asem ketwa. Now so Ghana Revenue Authority Jerry for Soria was your Juma Muko to say a Juma random yet to Amukonso sa na enono I can say. It's been worrying me. I've been looking at our tax competitiveness and looking at the burden of taxes on businesses in Ghana. And that's why I said it took me to Estonia to go and look at their system. I honestly believe, and I have called the GRA commissioner to have a chat with him on this, is that they are harassing businesses. And that harassment is coming from the sort of targets they are setting their offices. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and our day and Samui Etudra Fimu Ewo Benimbusumi Emu. Obenimbusumi Munso Mampenya be the His Excellency Dr. Mahmoud Baumia Esheye Emomubia University of Ghana Stadium Logon Stadium no said ye beya ebibi man nyina gudi ekoso African Games nifa na etoso dumi ensa na eba bekoso my Ghana mu no ebetimi aboa madwumade ni nyina akoso ewo sa Logon Stadium honom. Some Ghanaians wrote Ghana off and said it was not possible for Ghana to host the African Games given the time that was left. But we were determined and we persevered to the vision and commitment of the government of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who was bent on bringing the African Games to Ghana for the first time in our history. Our vision and commitment has paid off, and today Ghana has built world-class sports facilities. Any man penya be the His Excellency Dr. Mahmoud Baumia. Na afimu and Ura John Dramani Mahama Utu Franca Edema NDC Amonyuku no were building the Ghana we want to share so ewo wuti mantemu no penye kupiemu ewo baabi ti se dwabrim ena rara nyina no ewo biakoya bato mpesua so na enka ne Ghana man penye Ura John Dramani Mahama eni adehye ne kasa na wo chirim se so onya gidie na woto ba de ma NDC no obi o man penye a teacher license exams no obetwam EFA licensure exams no eno de maka nso bebi abeko bia teacher for SA deba maka esi so say licensure exams no yebeye free ho na niebe ne say a school for no esua ade adru enfie nan a ewo so musua no ni ayefre no final year aye omo 4th year no omo beye licensure proceedings ni nyina as part of omo final exam. Ankane Ghana man pinyina Ghana for to ba edi yamanu Ura John Dramani Mahama and wadi ensemu itudwa afimu ewo Benimbusumi no emu. Sanso eno Benimbusumi ni munso yeman penya sese ye no Ura John Dramani Mahama wo yi Professor J Nana Opoku Ajimai se won bebo ne chidom ewa afi abaye to ye no emu na bra wo yesa no krofo bebrede o manu tumu enna eba no emremu nsema NDC amanyeku mu a lawyer Godwin Eduji won ne dan no wo kire mu se ne enti amampanya ye no Ora John Dramani Mahama esanso eyi Professor J Nana Opoku Ajimai se won bebo ne chidom nyina ne se wo se maame no di no krepa na afin so obone ho modern. Me personally, dear, I say we try fufu open and quine idea to intimidate and yes surprise at all. Yamincha dear and then H. John Dramani Mahama, a idea Obishia, the National Executive Committee, and audit to the names Mami and Obese on Kano. Inti Okayana and the Obia still maintain H. John Dramani Mahama, can be said, and considering this, a Yama Sabi, and 9 bina oshe 1 loyal 2 na opobia or proven integrity. Any a year openia NDC amanyoku or show momrasem so lawyer Godwin Eduji. Professor Jane Nana Opoku Ajimai brebi atwamu no
oboyenka na Ghana mampani wura John Dramani Mahama chidom ekwa abatu mu nanso antentam na so nyina mu no enka na Ghana mampani ni sabo prof DBM se wono a ene wosan ye ne be 2024 abatu mesan se ayebida wo hodo mo ayensa no ho enkofa de bi yemfa ne nko ahayo enti professor Jina no pokwa agimaya ene wone ne beko na enam so ma ND samonyuko ne ma wo yemra se bedwafo wo yemma urumunyanfo comfort do yo ganza ejina wona namu kasa ya de tudwa se enka na Ghana mampani ni prof dia waboni dia dance se NDC odwene ma ho. Her ability to effectively steer the nation towards progress and prosperity is not in doubt. Her vast experience in academia, coupled with her tenure as Minister of Education, speak volumes about her capacity to address pressing challenges facing our education system and to drive sustainable development across all sectors of our economy. Orumanyanfo Comfort Ganza openyini ene ND samonyuko ne ma wo ye emma wo mrase bedwafie wo de wona no ene wo de ensam tudwa afimu e wo benimbo so me no emu. Na obenimbo so me na emu nso ena mrase bedwafie eye anti-gay bill no omohwe editumu na samre no yebeka ya onimunyamfo Alexander Afenyoma Akan samre na afeni yi no foforo kra se edom kese ne ba no dani wogina mu se da bi wampene emasa emra no yanyi ntum na so speaker ebo ni nsem tugu ya omoto aba eje emra no etum. I'm not really making an application, which application would have to be subjected to a vote. I'm not making an application properly so-called. I am appealing to the chair that in the spirit of consensus building, as has always been part of our practice, I am appealing to my colleagues through Mr. Speaker that in view of the changes that have been introduced by the sponsors themselves, I feel inclined by that to do further amendment. Mr. Speaker, perhaps one of the reasons why my amendment and order on clause 12 failed was because it had not been advertised. Na abra onimonyamfo Alexander Afenyoma Akan de nsem ni nti a won pese mra no mbeji atomu tudwa no ena emra sebedwafie chiame Right Honorable Alban Suma na Kingsford Bagbin echiremu se there be omo nkwa ne sa akora nti no hweye e ma mra no omogitum. Say aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. Any mra sebedwafie chiame Right Honorable Alban Suma na Kingsford Bagbin wakase wie no ena onumunyamfo Sam George a wodi bill ni mu atinti man pa ekasa ekire mu se nani age se omogitum. It's been 3 years since this bill was conceptualized. It was in February 2021 that a statement was read on the floor of the House, and we said we were bringing a bill to deal with the menace of the advocacy of LGBTQ activities in Ghana. Today, the 28th of February 2024, after 3 long years, we as sponsors, the 8 of us, the Honorable Emmanuel Kwesi Bedra, the Honorable Dela Soa, the Honorable Helen Ntoso, the Honorable Roxanne Nelson Dafia Mekpo, the Honorable Alhassan Tuhini, the Honorable Rita Na Odole Soa, the Honorable John Intim Fojo, and myself, Honorable Samuel Nate George, have, with the support of the Right Honorable Speaker and majority of the membership of the House, successfully brought a close to the third reading of the Family Values Bill and Human Sexual Rights Bill 2024. Any onimonyamfo Sam Georgia obenimbo so me nimu ye J anti-gay bill etu mu a wode na di GSM etudwa. Na anti-gay bill ampen for di tu mu afimu ne nam so ema penyini bia ne din ene Michael Akagbo Human Rights Coalition ku no penyini waka ho bi wono anso senior programs officer at the Ghana Center for Democratic Governance CDD Ghana wo chem said bi na samre agitu mu na kamya kwese nipa bi fa ahodie ene yetieti aso entinya ade a obepene so.
But what I wanted to add is that, you see, the beauty of the 1992 Constitution is there, and unlike all other constitutions before 1992, is that it gives us remedies to find ways and legal pathways to pursue our actions against Parliament. So the bill passing the Parliament is not an end in itself. It's just the first step of the process. So yes, it has to go to the President. The President has to decide whether he's going to sign or not. But not regardless, we will take up the issue in the court, and the court will have to be the final arbitrator on this issue. Open ka say na wo chire mu say enya mema ne mema nda e ma ne manda no manije ho na emom he o ma Ghana ya mamra chapter 5 a say odi asotwe bi atise yi ebe ma obi wa bra be ma ne yonko be ma na so oba ne yonko be di ehia na chese nipa ne fa hodie e na chese wutieti aso anse be nyina no ebe da die afimu obenim bosome no emu. Iye twansem no so obenim bosome no emu na panyi Ghana Catholic Bishops Conference wada no Reverend Matthew Akwesi Jemfi ekasa chemu say anti-gay bill na say mrase bedwafo agye atumu a enche bia se man panyi de nsa sha ase ebeye mra no wo kiremu say eho asotwe no say bi ehunu so obi ye bibisa na etia mra no ne etwe na so a emaye mfa no nkoto na duafie yenhwese ebema na hu panyi bia wonim de wadwen mu no ntimi mu ano se de beye a obenya adwen sa kira enkasafo ni nyina yekibecho efisenya right bio e wo Ghana ha na anka banfo mu ayare sabia bi na ye wo doctor fo eni akirekire fo ne ayifo mu nim sa de ma ya de sa ni pen mu fa sa akwaso a wo mutumi sisa efiri sa suban no ho ebi no sua e wo kwa akwa hwe kakra okoye no na aso ne de mu na ati aka ne so. Any penny Ghana Catholic Bishops Conference wadano Reverend Matthew Akwesi Jemfi. Na Human Sexual Rights and Family Values Bill itimi fra no anti-LGBTQ plus bill man ye no. Emra sibejo fie no agitu mu akire no wodunya for some Georgia. Obekasa na wo kire mu say emra sibejo fie o madwuma wie na emom ne aka ne se Ghana bampanyini ede ne nsa be hyase na aye mramu. Na efiri se mpanufo ebo bill ye kire koto mampanyini aka che no. Unhu no mampanyini ye aso de ne nsa be hyase aso wonfa ne nsa hyase na wadi o mampanyini ho yaw pa. Onimonyamfo Alexander Afenyoma Akan ana we yedom kese ba no dani so de betu dwa se de ne nam from mem ene eye mfidie bi so se anti-gay bill no akwa kama mpanyinsa na emom na eche so de ne nsa be hyase o kire mu se samre no na enyanko ka ne nsa se de ne ye tene na emom no na niema bebre wo ho wo so mo ye ansa na mampanyi akoka ne nsa na anti-gay bill ho nsem sore ye no Owura asante bedi atuo opanyini eye chochorofo edema Ghana mampanyini wo choro krata de koma amrase bedwafia na klaka odam rase bedwafia no na wo hye no se wontu anamobi na enam so ma enkane domkuma no ba no dani a wo ye Tamale South mrase bedwani Oromanyafo haro na Idrisu ede kokobonsem koye ede mo owura asante bedi atuo se ontimi mfa no ho emforofo mrase bedwafo omudwumadi mu. The legislature, the judiciary. Division of powers. It endowed us that Parliament shall be responsible for law making. President Nana Addo Dankwa, first of all, politically, what power does the President Secretary have writing to the Clerk of Parliament and not the President himself writing directly to the Speaker of Parliament? Oromanyamfo Haruna Idrisu enkane domkuma no ba no dani na woye Tamale South mrase bedwani ene wode ensemu tudwa fimu ensemu no bedadi obenim bosome no emu sanso ene obenim bosome ni mu no yebeka ya na preso bi koso kane a ne dum na aso enti Ghana de hye bebre na kan se dum so na aba na swafo a wo hwensa ase na obo ade ne paso Munyamfo Samuel Abugina pochire mu se da bi o dia ekoso wo NPP aban mu ewo ya ho ne ni aso ye no ye ntimi mfa ntoto mampanyi dada John Dramani ma penso a na dum so ne de yetimi demu a nefuwa bebre wo se we no enye dum so nto besre Ghana fo se omunyai de omoka no have a short memory. They do not have a short memory. For 4 years, what we experienced yesterday and what we are experiencing this afternoon, we experienced it for 4 continuous years. And what are they telling us, Mr. Speaker? Where are we beginning the comparison from? A comparison of Doomsaw of yesterday, of today, of 48 hours, as opposed to 4 good years. Any swafo a wahwensa seni obade ne paso Munyamfo Samuel Abugina po. Na afia mu no na domkuma no ba no dani abedi etire
Urumanyanfo Emmanuel Ama Kufibua etwe mrasebe fie chiamia be die kire odikan Urumanyanfo Joseph Osewusu adwensi so Urumanyanfo Edua chamber ha na ye wono kanea wa hanti uhu utisi monten so wa baabi adum so na bra mrasebe fie ha ene mrasebe fo de bi mpo akeke elevators mu enti se wan to na mo amadum so ne ya ampa no pomasibra ebe ha. In fact, as I speak, 5 and 6 floor, we have people stuck in. I just got the fire service to run in there. So it's important we know what is happening around us. The light is off, except for this chamber, and I don't want them to pretend. Some people are stuck in the lift. On the 5th and 6th floor. In fact, I just came in because we just got the fire service people to try to get them open the elevator. And it's very serious. And I think this house, before we continue doing business, we must know the crisis we face. Orumanyanfo Emmanuel Ama Kofibua openyini dom kuma no ba no dani abedi ekiri na obeni mubusumi afimu wode nsemu yetudwa mrasebedwa fie na obeni busumi ni munso kwantrefo panyi agana nyinam kane adwumeko woda no owura Samuel Dubik Mahama enso na no to dumso ho nsensema na ekoso no semu so besre Ghana fo se de ekono enye dumso na mom grid kofo mfidie no na ohaw kakra ba ho na enche ombeso ano nti dumso no de emai. This past few weeks, Yenya Kakra. So him said, Bebena Kofofin said ECG. And I say no problem near Gridco. Gridco send for some fault issues we are not more managed, which led to this. Metimika on the other side, no send no copy of the Omode send them seriously they were affected. Any a year quantre for penny Ghana nyinam kane adwumeko woda no owura Samuel Dubik Mahama. Na preso na ekoso afia sase no menam so penyi kwankyere for the African Center for Energy Policy ano owura Benjamin Boache edito Ministry of Energy na ECG ekoni mpenifo anim se kane na edum na eso a wokabomu ayedum so eno nti no wohwe hunu so de timetable we pie monten so Ghana ni hunu se na yeso mekane o chine bedum no nemmoa na obi anhwe so na wonfantu nanamo the Ghana media will be standing behind a couple of timetable because of the impaired way a form like consistently, and the time you do like at least even once or twice a week, and it's been consistent. I feel I'm not focused to do some and ECG will not give almost all my timetable. We've seen PRC directing. Owura Benjamin Boache penye kwankyere for the African Center for Energy Policy ano obenimbo sumi afimu wodi ensemu yi etudwa sanso na obenimbo sumi ni mu abrana MPP amanyoko down campaign team ediwa Asante no Energy Minister Dr. Matthew Opoku Prempeh wakasa ye woche mu se Ghana fo kire se dumso aba na omu bisase ye ma omu timetable omu de omu hunu ni se ye dumso nti ene omu ankasa enye omu timetable. If you are comparing 4 years, MPP administration, energy sector is 300 times better than Domam. But we are still experiencing Dumso. Nobody has said we haven't. I'm just saying it's far much better than Domama ever did. That is the word you used. I have never used that word. I promised you that we are going to work on it. And it's not a work that is a single event. It's a process. And we'll continue to work on it for the energy sector to become better. Have you heard of calls for a timetable? Ask those who want to bring it. They should bring the timetable. If there is. Any Dr. Matthew Opoku Prempeh wadin semi to jam match busumi ni mu abrana ogusua energy minister. Na afimu na epie monten so say emfidi eboa Ghana yabato biometric verification devices ni bi ayira na ansem ni pie monten so na abato komisa beka say da bi enye BVD machines ni bi na emom na laptop na emom akire na obagi tu mo say ampa wo hunu say BVD machines ni bi ayira na enam so ma Deputy National Communications Officer edema ND Samanyuku no Owura Godwin Akogan edito Ghana fo anim sehwe abato komisa na unim se wonfidi ayira adentina da unfam pie monten so na monyoku ahodo ne abambofo ye moawo ne ahwehwe mfidie yi the Nadia Ayera Ena Opaye. Now, so what the Ayera down pie now said them. Now, opposition for Ena who say Adi Ayera. Now, yeah, started say Kemwa. Afina over the Mayan Tremwana. Which means to say, either say Uli Mubi, and now say Mopeta Mudi, a Ghana for Mubia, say Yebenya, Police, I say almost ever better say, and Yama Ayera and now what to what the Ayera Wakawanua to say, one more so Emma Obia and Seno. Did you
any yempe an independent organization. Not yen check data and system no. Ora Godwin Nakogan, we Deputy National Communications Officer. Edema ND Samonyukuno ena wodi ensemu etuja na nekasa chire no Ora Evans ne makon opanyini nso ya kwankyere for hwe abato so edema NPP amanyukuno de tuja se nipa bi bo abato kobisa sobo se abato eda Ghana nim no ena abato kobisa pese wo wiemu na ensemu a Ghana fo bi kan we pa no eni kyere he Yanom NDC for no omunim se election 2024 no ombelu enti ekwan bia a omopese omma amanfo se se yiye bibi MPP for ye bibi na omodikasa eni na so anomokeka eyema ani ebehwe se yi niema na oyeye no na mekwema me gidi se no kra eni de NDC for kan no enu nti na ma electoral commission press conference enti meka se omunsem omoka no kra nim no maye haye ho Ora Evans ni makon kwankyere for hwe abato so edema NPP amanyukuno ena obenimbo sumi afimu wode ensem sei etuja na obenimbo sumi ni munso abato komisa edebetuja se de ebinom keka se omumfidie bi eye BVD machines ayira ahodo nso no omukyire mu se nya no kra nemom omo laptops ahodo num bi ena ayira. This press conference is to address claims made by the minority leader alleging the theft of 7 biometric verification devices. These allegations are not true. No BVD has been stolen. To set na ensemi Ora Samuel Tete a waye deputy commissioner ma abato commissioner de ensemi etu edwa. Awie we ye ensem we betu odwa afimu obenimbo sumi ye match nea ebaye na emu hwam na editie ena yesan ekọ akiri ebo ne boa edi ebesum ebe home so na yaba ye ba ebebo ro for so bosume epu mu ensem bi etu odwa na yasan akakai ho. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Ghana this year makwa ba yembo na yemfonwura mu ewo foriso bosume mekire epu emu na Ghana fo beka ye foriso bosume mu na Ghana mampanyini na adodankwa akufo adode na nitire mu ewo Kalio solar plant phase 2 no okoda na die. This occasion represents a further milestone in our journey towards harnessing renewable energy resources and ensuring a sustainable future for our nation. Kaleo houses some of the most intriguing tourist sites in the country. And today, Kaleo now registered an indelible footprint in the renewable energy history of the country, being the site for 2 solar power plants with a total installed capacity 28 megawatt peak. It will be recalled that some 2 years ago, we gathered here to commission the 13 megawatt peak Kaleo solar power plant as part of government's roadmap. Ghana mampanyi na adodankwa akufo adonene ena etwagu ye oforiso busumi mu na nsemi ebededi. Oforiso busumi ni munsu ye mampanyi na adodankwa akufo ado His Excellency editu just say enwumesua ya de ba akwa edem akoma pono so pa enuntu no baye no wahye mu kena na wobesiro bibia say won fa ne de ento nkyɛn na won ma oman ne de no endi nanim se de be betimi aboa ma oman Ghana apema konkan afi edofeto afahye eno de nsami etudwa. Let us remember that this country is more important than our personal egos, interests, and ambitions. Chief Imam, Ulama, Jama'ah, I have never retreated from my conviction and belief that education is our sure way out of poverty. Any mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo. Afimu ena jahwenhwembi
eto Medina dwadibia ama manfo stores be aduonum 50 de ehye fimfram na Dr. Alhaji Mahmoud Bomi otu franka de ma NPP amanyuko no ekopie mo hono ko kyekere adwadifo no re ebo ma no hoba se stores ahye no pinfo behwe na wasi ede ama wo and I say stores be brave metie no na many anje intimacy member abamba mo shedi and I make an example say nyame adom President Nana Akufo-Addo na ban ye beba and I beboa mo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana mampenya be die chire and wodi ensemui etudwa ensemu nyina no be daddi oforiso obosome no emu oforiso obosome ni munso ye mampenya sese ye Ora John Dramani Mahama Samra na dumso ho sensem edi ehia Dr. Matthew Opoku Prempe kokakire Ghana for so monkoye omo timetable no okasa ya wo chemu se wo panyin no wankasa ye na wo so agitum se na memu ne nkoyi a omama Ghana for nsa esifom. The country has been plunged into darkness. Mismanagement of our generating assets and collateralization of the ESLAN, which was meant to provide the resources to finance current and legacy debt, has led us back into doomsday. The best government can do is to eat humble pie, take responsibility for the problem, and work to address it. Unfortunately, that is not the case. Any ye mampenya ye Ora John Dramani Mahama na Yabeka so for isi obusumi ni mampenya be de His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia idofeto afashe no kopiemu Okumasi Central Mosque wa Asante Mantam ne hono wodi to just say LGBTQ ho sensem ne de ne Islam som ne tia nto oba anya de a obesoso. I would like to take this opportunity to personally comment on the raging issue of LGBTQ in Ghana. First of all, it is important to note that our cultural and societal norms and values as Ghanaians frown on the practice of homosexuality. Furthermore, as a Muslim, my view on this matter aligns with the position of my religious faith. Any ye mampenya be de His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia. Afimu ena enkane Ghana mampanyi ni Ora John Dramani Mahama de na probo ekopie mu ewo gutakuo ni mpanifo na so na akomotwetwe mu no ena wobo ma no hoba sese Ghana fo nya ne mugidie to abade ma no a amamu opa ahunumufan wo mu akata sese dwunim kro no enka ho bie ena wode besom Ghana. The movements of goods and services is a very important aspect of economic progress and economic growth. And it's you who move goods all across this country to make sure that people have the supplies that they need to be able to carry out their work. And that's why we would always consider you as one of the important stakeholders. Ora John Dramani Mahama and wodi ensemu itudwa ensemu no bededi ewo foriso obusumi no mu afi emu sanso eno foriso obusumi ni mu no lawyer Sami Jemfia wodi nkita homa NDC amanyokuo editu dwa se free SHS ni the NDC for na sha ase o wom na mo sha ase dadaada be afi 2015 na woso mo sha ase ema day schools no ebeye free nto mo yes on be ma board na ye free na ene se NPP ede ba abemu ye betina konwanso no ene ye papa Mahama say basic education from 95 to 2005 under Rawlings to Kufuor ye atimi achieve free compulsory basic education FQ it is secondary no constitution is yenye ho adwuma okọ SHS a enkoda ahodo mienu na wo omo ye day ene omo ye boarding it from 2015 enkro omo ye day wo secondary school nyina Ora Mahama say musuku fees wo ka abayanfa examination fee Any penya wedi nkita homa NDC amanyoku lawyer Sami Jemfi. Afimu ena Dr. Ernest Addison openyini ya amrado wada Bank of Ghana no okopie mu ewo Public Accounts Committee anim na neka say no no wuchirim say abanche say good for oil policy no ebeboa Ghana papa Parliamentary Bank of Ghana etechire a wo hwe ni mu say Ghana fo nyina so yebesom. You remember, Mr. Chairman, when I spoke, I said that this is an intervention which was very critical in the heat of the crisis. So yes, the foreign exchange market is functioning better than it was in 2022, right? Oil prices have come down, much better than they were in 2022. Dr. Ernest Addison Amrado wado my Ghana sika krabia bad time Bank of Ghana no
ɛna oforisi obusumi mu wɔde nsɛm yi etudwa na oforisi obusumi ni mu nso panyin Kofaban ne Kandinia Movement for Change wɔda no ora Alan Kwadwo Mantin okopie mu okokompe ɛwɔ secondary takrade ɛde to adwadifo n'anim sɛ nyame yɛ adom na ɔbɛyɛ mampanyin ɛto ɛde da spare parts nyina no obɛyi afiri so Medican maka ho asam dɛ wona wɔwɔ ha wɔyɛ adwuma wɔ ha yi so wɔdwuma wɔbɛkɔ anim a ne nyinaa ogyina kwana spare parts no bɔ na ɔbɛbɔ fom na sɛ ɔbɛbɔ fom a na ɔdɛ yɛsikasɛm no kwana yɛfa dɛ ɛhyɛ sikasɛm no the economy no ɔde ɛbɔmmɔden ani ɛhyɛ die sɛsi a yɛsikasɛm no nhyɛn no ɔnkɔ yie Alan ba the economy will get back on track. Any a penny Kofaban ne Kandinia Movement for Change Wadano ora Alan Kwadwo Mantin. Afimu ena NDC amonyuko no wada Professor Jane na Opoku Ajimayadi ewo UPS suaponum se wono ena bebo enka ne Ghana mampani wura John Dramani Mahama chidom edi akọ December bosumi abato mu Prof ka semne na wo chirim se Yakopon ye NDC adom na NDC betena Ghana bedwa so a NPP aban emu asomfo a katase dwurum kro no bon wo ho no wonfa wo hundi. You hear complaints and stories concerning state capture, where this government has chosen to use its power not in the broader interest of all Ghanaians, but to favor a small clique. What is that? Professor Jane Nana Opoku Ajimai enwadi ensemu yitu dwa afimu ewo forisi obusumi no emu. Na yebeka ye forisi obusumi ni mu nso ensem bi beto dwa no mu kire mu se Yaman penny and nabedi etiro mo yerenom eye Ghana ba penny odi kan ene de otosumi enu ebeya nka oman no yentu omoka saa ansem ye kopie mu Supreme Court ema Supreme Court ebebua ese etia oman no emra omugina article 71 clause 1 and 2 so a omukire mu senya de ombeji atum esanse omunya adwuma ema oman no. Yes, Supreme Court. Nanya kwenya read the work of other Supreme Courts, particularly in Africa. And I'm here, there be a making reference to the Supreme Court in Ghana because of the way our we had this particular issue now. The propaganda they can buy and say, hey, Mampanyin and another Dankwa Kofwado and episode Tia, Yereka, Dr. Mahmoud Maubian episode. The decision from the Supreme Court to nature say no money. Now it was the work of Parliament. Omuna tinas na za Parliament take this decision omun say omun ni sa 2 minutes so omo yede omo yes anti no okay decision Supreme Court dia babo e class Parliament anya dey anyo maduma yi because obetimi do omudin aba be shema adesa Ghana fo nyina akokoto so aba na ensemi Kwame Boafo abronye eno ne central for kasa abra Supreme Court ebon nsem no tuguye afimu ena passport ebo entumu baye enkane na kwa passport 100 Ghana cedis enam penifo page mu edukọ 500 Ghana cedis enam soma bejoko ehwe amonone nsem kan so omrase bedwafi penyina woda wona no setetenani urumnyamfo andi apia kubi kopie mu omrase bedwafi na wo chirim se enye ebuo ntum fufuro bia na aban de aba enkane 100 Ghana cedis na ne yetua no na ebuo bi wo ho no mu a aban enefa aban so Ghana fo ase ena aban sese ne nsaage ne wonya sika mfa so Ghana fo ase biem na wagie mu enti wonya ntum sononku bia ena aban akofa aba Eke mwenyina abande sika 300 Ghana cedis ene boa wo mwepe passport no ayedi tua ema wo na sai sika no abande tua no eye sika na ye mo sika motua mo taxes amotua ene ye de sa passport sim no mu ema wo mo etukwa no nya akwanya etukwan na Urumanyamfo andi apia kubi abejoko ehwe amonone nsem kan so omrase bedwa fie penyini ene tetene ne woda wana no ene wodi ensemu etudwa ewo forisi obusumi no mu afi emu na oforisi obusumi nim so ye mampanyi eyi aswafo foforo be ahodo aduonu nan so omhye adwuma ase na abro omhye omadwuma ase no na NDC ewo emrase bedwafie kire mu so omonte ase se omunya ntum enyi ntumu na aswafo yi ahye ase eye omadwuma omukire mu se de ekoso no de etia Ghana emra Mustafa Bande a we deputy general secretary ma NDC ene kasaye
24 ministers no dey as I said one constituency bi so one koye tuma emabunu ebodom na one pam wo mu because one nye ministers they are illegally imposed persons or minor emra extractor or minister bia ye be pound yeah yen fanning court that our parliament are house of the people's representation na yen tutu wo manu mutuo ehu se nipa no e woni bie a obetimi dia yeduma almost one koye no. Any Mustafa Bande, our Deputy General Secretary ma NDC and Editudra. Afimu ena aban epaw abe for kwantim podium ediebi eye performance tracker. Ewo Ghana Institute of Management and Public Administration game pursue upon mu a we na che say ebodi mbo aban na bodo wasum ni nyina no edegu performance tracker isunti okwa obehu ne say ampa aban aye kwan aban si school aban si janabia aban si nsu na che say eba bedi adanse say ampa aban no esum Ghana for odumnyan foko ji opon kroma ekasai. As I mentioned, it's first accessible on the URL and then secondly on the app. Now, you will find in the latest version with the data set cut off as at June 2023 that there are over 13,000 projects across the 261 districts, across the 16 regions, across the 28 ministries or so that have been validated and updated on this platform. And I want to once again congratulate the team that is doing this exercise across the country. Orumenyan for kwajo opon enkroma oswafo de nwuma ena dansia so ena no ena wodi ensem sei etudwa sem nyina no be dead oforiso obosomi no emu na oforiso obosomi ni mu nso no eye Mustafa Bande a wo Deputy General Secretary ma NDC ekasa ya wo chemu se performance tracker NPP abande ba ye ne de oma anya de kura oma sei sika won sa sika no combat media ye bibi on the day of malanke obi ehun se ya go bi na omodi 3D and answer 4D pictures and a performance tracker. At the time one, Obi himself aban we gwewi. Omwa penny for crowd almost sa omunyema kofa omakofa performance tracker. Performance tracker cannot save President Akufo-Addo from becoming a president for third term through Dr. Mahmoud Bawumia. Any Mustafa Bande, our Deputy General Secretary ma NDC Amanyuku. Afimu ena koko bontumu eba yes abreno na yoto koko bagi 1000 Ghana cedis 308 ena mpinfo tumu edoko 2070 Ghana cedis na enam so ema president with the Ghana National Association of Cocoa Farmers ano Dr. Stevenson ana ne boatin kasa ye chire mu say ebontumu ne de abade na nso akuafo na de omani age ho Sanya yete no price no tum e di aba $10,000 per metric ton. Now compare by yen sika imu a 9,000 Ghana cedi per bag equivalent. Na no na aban any cocoa board yes say any umbema yen ye 2,000 out of 9,000 no ma fa 7,000. Na we mu na yen ye bi hu say entwa yi na nya ne kwan so. Me di aban ni cocoa board ho yaw part. Yeah, please talk fast. Dr. Stevenson Ananeboatin opinion or your president of the Ghana National Association of Ghana Cocoa Farmers Kunano and Wadi and Semui Etuja. And Semina no be daddy, Ewo for Busumi no afi emu. Na oforisi obusumi ni munsu ora bright appear one ye kwanche for penya Child Rights International wadano abrebe to just say abaye bia wedding finchia no dumienu ya wade no ediama opanyi bia wenye finchia no eduosia miensa a woye okomfo chief priest Emma Enkran adehye no wo kire mu say e wo say ye de Ghana emra eye adwuma enti no emfa ho se eya amamre na se eya amane e wo se ehunu sa akoda no ndru ni mpanyimfie so a e wo se ye de ne ma awade ni se time ati beto dwa mo de beto ye nim no ni ehunu ni se debia nchichiremu foforo na ba fa that particular right no perform ye na ye nyina so adegunti ye nyina ye ni di achire no se efa akora ho menya sure zanka efa akora ho anka ye nyina betimi de ya no atumsa. Any a year ora bright appear one year kwanche for Penyima Child Rights International. Where the young Kebusia yaw afimu ena ejoso mrasi bedwani opanyini na we photo samfo abedi chire ura John Kuma oto ane bofo na impinifo sinti to ya na entefifi enu ntina NPP amonyoku ni bia apone de to ho so bibia wo kondo se ejoso mrasi bedwe adwa no okona wokotena so na ugina de hye na mu mrasi bedwe fi hye mra no bra ne befa krata first vice chairman edema NPP amonyoku ura Dankwa Smith ekasai
Yeah, MP. I akuma dano so na sebe odi akwato. Tie ban sa ya party mu bra no kyerɛ sɛ wo sɛ ye di nipa fo hye na nan. Na ye di nipa no hye na nan a e wo sɛ ebu nomination na omo epe so be so mko na nan mu no. Omo ba no beto forms na afei ye toto omo no wi a na ato omo so aba. Wa obe wini no na ye sɛ wo na okwa akɔhye ye wura donkuma anan. First Vice Chairman Edema NPP Amonyuko no Owura Dankwa Smith ena wode ensemu yi etu dwan ensemu nyina no bededi oforiso obosomi no mu afi emu na de wie wo oforiso obosomi mu ene se onmonyafo Alexander Jonobu Atete a woye sehi akontomra mrahye bedwani a woye panya be de ekira wote adom kese wo mrahye bedwafie editu dwa se magana fo mfi NDC fo na performance tracker aban di aba no epese Ghana fo nyina ehunu di aban na ye na metimi di adanse entimo omo mfi ni omo ye Okay, kena ope akontomra enye district capital nkwa krobia ye de sa dwumadi na wa betudwa obo kroni din te se bokaso abreni hia okọ eye besibema okọ nkodo niam ya ye nyina no ewo ho community ni betimi adi ho adanse na we no nye green book a ya de aba betudwa we ni ye evidence based records because green book page 80 something okọ in 2017-2018 no NDC for indicate say homona ya akontomra to your so kwan quota no mo gu na nya agro e ya de evidence based enya de a ye de book bia na ba betudwa Eni eye onmonyamfo Alexander Jonobu Atete a woye sewi akontomra mrahye bedwani ni panya be de ekira wote adom kese no e wo mrahye bedwafie awe we ni ensem bia etodwa afimu ewo forusuo busumi mu nia emu hwam editie ena ye bo ne bede na yesan ekọ akiri ekọ kaaka ye ho ena nyinyina no ye de aba awieye nyakopon ya adom a kina yesedi ahia bi mu a ye behwe hu ne se abosumi aka anim nyina no ye bebo awura mu ne aka ye ho a ekosi December abosumi a ye de aba begui na madwenkyire bi a mode abakase bon so ena ye de eto aso de mama Kofi Ajiman wose mechia mo papa pananwumri pig farm na mebutu a metie kase bono e de afri ko mensa pillar 2 wose Merry Christmas en confirm Hadia Safia Mohammed incoming MPP National Women's Organizer wose Owura Joseph Siawa Japan Zoom Lion Ghana nchaso nkono ebi enko enfama o Grace Fosu asem friend se faculty wose o hwe kase bono e wo Facebook no so Kwabena Konto Village na chese wo hwe kase bono e de afri Intilabi Tilalik Joshua wase man sada tanwumire mechiawo Benjamin wonso die ni Merry Christmas na de baye Paulinsia se wo wishi obia Merry Christmas Starboy enso die ni ahafo Mem Airport wase Peace News die no size urumanyafo Haruna Mohammed MP elect asonafo North enchaso enko emfa emao Yasma wase woye neja no joke enchaso nko no so ebi enko emfa mao ko mensa pilatu makenkan wo die Steven Odru enchia ena de baye joso Honorable Sule Bobo wonso die enie osi Peace News adwumiri me chamo papa na me wish obia Merry Big Christmas na tepa enyina susu ena message mi free amede eba pa Kofi apreku esi wo hwe kasebo no wo Facebook no so na Kofi Agima makenkan ba ko so ho no mo Kwame Fosu enso edie ni atwema abotan so ewo Kumase wo se hey ti Ghana for pa mo short memories a enti enkokon ketenkete na mato abapa de amane sa no Kwame Fosu wonso de ade bae no Dominic Mensa wo se Peace News anwumire mechamo so nkokwan so kra Sly Abana wo se Sly man kesim wono so Merry Christmas en confirma Peace affirmative nyina Philippo Kwabre wonso die enie wonso de nyankopon ase se wa ma afena kwa pro na asaba beto Ghana fo nyina enchaso nko en confirma Father One Cantona Obaba Frimpon Manson Echa Felix ena wo ma me Auntie Mary wo se enchaso nko ni bi en confirma mo Benny Saseda wo se Merry Christmas en confirma Peace affirmative fo nyina Amisco Spelele Kaswa Merry Christmas en confirma Ghana fo nyina especially urumanyafo Mavis Hawa Kumse ne NPP amanyuko ni manyina wo se mo bibia afishia pa Also Quanteso, Messia Qua Emmanuel Aqua,
mo nyina no Connecticut US bridge mo so ko nte so say January to December mo ana chese nchia no enko emfa mo saa Vida Boatin say Merry Christmas enko emfa mo bia Kwabena kese happy birthday enko emfa ma ne ho kani ma me Vida serebo kese wo America abridge mu Gosu Osman we say Merry Christmas enko emfa ma obi bia ene no so wo de bae anase fufuo Merry Christmas enko emfa ma wo ma wo su ya na J Benito ena wo ho kani ma bena wo say enchia sonko Merry Christmas enko na nakwa mo aboate na Blekuma Central wono so say awoda pa enko emfa ma Selena Arthur we degree nursing student at University of Cape Coast nyankopon enhyirawo ena ono so wo de ebetu mu wo been blessed so de nie meje so say sehwe benchma ena obutu a wutie kasebo no wo se nyankopon enhyira Dr. Alex Ampaben wa boade che wo benchma papa na wo sade che ne bekoso so na o makai no Merry Christmas enko emfa ma mame mame Janet Oben ena Mr. Oben benchma no munyina no mo wo si peace affirmative nyina so no encha sonko enko emfa ma obia nyame nipa afisha pankoma antia abusuani nyina so osi enchane bi enko emfa emomo Kwabena gentle Kwabena minta kando okasa pa okasa no too much no manyamfo we yensem bi a odi tudwa afi emu na ko men sample to maken kan na ne sam okunsu koju okrum osi afisha po Ghana for fantastic weber for se hwi asanjene so wosi wo sere Ghana kandifo se kunafo ewisha ni enyanka yenkai wo mu bronya bri na yididi no yenkai se mofre bi so ba bi o mo so ehiamoa Merry Christmas enkoma chairman big Edu urumanya for Polyvance Edu Dominic Jesse oye secretary na Israel Jakpata wonso oye organizer enchane bi enkonfama wo Master Planner Junior Kentampo happy birthday enkoma Inspector David Osei Ghana Immigration Service Kentampo command osinyankopon enhyira ne bebre fantastic makenkan na kwamo a obem bless wonso makenkan Kobi Aduchum wono so se wo Wokpon beach na wutie kasebo no o se kasebo no ayedeja Wokpon beach fantastic makenkan wo de kumensa pillar 2 means master planner makenkan no ana ne kunsu wonso makenkan na ahafo die Mexica ahafo Kenya se number 2 wo si change na Ghana for hwehwe no eno na abayi ahafo youth na mo bekoso na ma enjoy freedom papa sabre ya enka ne Ghana mampirura John Dramani Mahama wonam kwan so a wo bayi na ahafo shika wonso wo de ebetu mu na mehwe ase ho no mo a messages na abatu 2222 ntaya me se matima kenkan obi ade afiri ho no mo amisko spelela mi jimidi se makenkan wo de baako wo soro ho no mo dada nana wusu OPD wo sunwane wo se Merry Christmas enko emfa ema Ghana fo nyina Master Planner Junior won so makenkan wo de madwen kire bi amode baaye no dodo na no ena mabɔ mo homode akenkan afiri ho no mo no kwadwo Asempa Furniture Works won so Merry Christmas ena wo de ma wo bia wo so wo adum kumase ena wutie kaseboyi afiri yo yakenkan madwenkyere ni bidia na ye de kaseboni na ebesi hanom ya ye besomo eyeme abna beyi nyano mene Sadat Mohammed na yemfa sedan koma Osons Chemist omo de Osons garlic capsules abedwaso a ebo apomoden ensem ye wo MTN osi we dey for you everywhere you go high sense de electronic appliance bi a wo pa eye papa na ne boda form eye high sense Ghana Brunye also wanted to say who betobi se fridge na wo pay air condition gas cooker washing machine smartphone sound system rice cooker ne nkeka ho ni nyina eye high sense Ghana aya no wa free 0302 550-000 any what Duffel roofing system Mr. So pension say papa di abo dan so a Duffel na odenhye ye bia ba eba beboa wo ye ma obe afe ede konfie miensa ye be ma wo nchense ne di abodan ne so na wetua ne nkakra o see roof now pay later Duffel nkra e na obenya sa achede hronkon mesrewa aye na woni o madi nsa wo so e wo 0543 661 716 adna 0243 232 818 e na ne krakra ne 0303 Mrs. Subiem 0308 040096. Duffel Roofing Systems. Also, when you think roofing,
think Duffield. Budget cash and carry at the Blue Jeans energy drink abedwa so. Mesra wa sa wo pe bibia no mebetimi ama wa hoden aye adwuma eye Blue Jeans energy drink. Ye nimni fritete enuane nuro wom vitamins ahye ma say be ebetimi aboa wo. Aye no wa frɛ 0208 128 190 0208 128 190 ana 0550 0000 and Raoul's Pharmaceuticals and so at the High Lady Virgin mixture and the High Lady Feminine wash abba ACC ma emai Mr. Mwa mumpebi and fancy mo ho said be ya ubetimi aye obesima editor intimacy mumpe High Lady Virgin Feminine wash any High Lady mixture na intimacy CSO aya no afre 0248 707 270 ana 0200 887 088 yada mo asia ma munyina mo enitia na ye ma munyina afihia pa